we came to know about the literal meaning of elasticity. Sometimes the literal meaning of a particular word will help you to understand, to remember, as well as to present a particular matter, especially in economics. So that's true for the concept of elasticity as well. So how demand responses? The question is how demand responses to changes in what? To changes in price. So that is the subject matter when you are studying elasticity. We call it as price elasticity of demand. Okay, there can be elasticity of supply, or in other words price elasticity of supply, but we are concentrating on the demand conditions. How price elasticity of demand. Okay, how it is there, how it changes from one commodity to another. Okay, so that is a concept about price elasticity of demand. Price elasticity of demand expresses the response of quantity demand. That is very important. Before that, let me delete all this part so that you can clearly see that. So the quantity demand, this word is very important. What is elastic? What is elastic? അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മാറുന്നത്? ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന മാറും എന്തനുസരിച്ച്? പ്രൈസ് അനുസരിച്ച്. So that is called elasticity of demand. When the price of a commodity changes, how the quantity demand changes. So that is a subject matter which is dealing under price elasticity of demand. Remember, when the price of a commodity changes, how quantity demand of that commodity changes. Remember, not that of some other commodity, but that of this particular commodity which you have considered the price change. Okay, price elasticity of demand expresses the way in which quantity demanded changes in price of a good changes to its price. Given consumers, given all other factors remains constant, we can explain that ceteris paribus, or given all other factors remains constant. What happens to the quantity demanded of a commodity when its price changes. So that is the topic under elasticity of demand. Thus price elasticity means the degree of responsiveness of or sensitiveness, the degree at which price quantity demanded response or it becomes sensitive to. The price elasticity means the degree of response of quantity demanded of a good to changes in its price. Quantity demand is price only. In other words, price elasticity demand is a measure of relative change in quantity demand of good in response to relative change in its price. Okay, now there are different types of degrees of elasticity. Actually, it is not type, it is degrees. Sometimes in the case of some commodities, when the price changes slightly, the demand in the market goes up huge amount. So that means too much elasticity, too much response, very sensitive is the quantity demand of that commodity to changes in price. So that situation is very elastic. Okay, the quantity demanded is responding too much. Okay, so finally to changes in price, we call it a situation where the elasticity is very high. But in the case of some other good, even if the price changes significantly, the quantity demanded doesn't change significantly. Okay, the response is low. Okay, so the reason why it is low like that, we will see. We're not going to cover right now. There can be different topics. So there are different degrees of elasticity. The first one is a situation where there is perfectly elastic demand. The demand is perfectly elastic. When the demand is perfectly elastic, small changes in price of a product causes major changes in its demand. അല്പം മാത്രം നമ്മൾ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. മാറ്റിയാൽ വരയ്ക്കാം. അല്പം മാത്രം നമുക്ക് പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇത് 10 രൂപ നമുക്ക് എത്ര ഇടണം? 11 അല്ല 9. അയ്യോ കോമഡി ആയിപ്പൻ കണ്ടോ, ഇത്രയും കണ്ട് പ്രൈസ് കുറച്ചുള്ളൂ, ഇത്രയും കണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കൂടിപ്പോയി, അത്രയും കണ്ട് ഡിമാൻഡ് കൂടി. അല്പം പ്രൈസ് കുറച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ നിന്ന് കൂടി വന്നു. So in that case, elasticity is very high, but it is not perfectly elastic. I'm very sorry. When it is perfectly elastic, this will be the demand curve. Okay, ഇത് ഞാൻ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുതലാന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ഡിമാൻഡ് കർവ് കേട്ടോ, അല്ല പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ഡിമാൻഡ് കർവ് അല്ല. ഓർത്തിരുന്നോ, പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് വരച്ചേക്കരുത്. ഓക്കെ, പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. വേർ when price changes slightly, what happens is demand changes infinitely. Okay, the demand curve, our horizontal straight line shape.
When the demand is perfectly elastic, a small change in the price of commodity causes major change. A small rise in price result in fall in demand to 0. പ്രൈസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ആരും മേടിക്കില്ല. പ്രൈസ് അല്പം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇവൻ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ മേടിക്കും. ഹിയർ ദി ഡിമാൻഡ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം. ഇതാണ് ഡയഗ്രാം കേട്ടോ, പറഞ്ഞേക്കാം. ഇതല്ല, ഇത് ഞാൻ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുതലാന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞ് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി or perfectly elasticity is equal to infinity. Okay, you are having a price of OP, you are having the shape of the demand curve PD1. Your value of elasticity for that particular commodity, this shape of the demand curve will be infinite. You decrease the price, all the customers will buy the commodities from you, but you increase the price, nobody will come to you purchase your commodity. Your demand or the quantity demand of your commodity will be 0. So that type of a demand curve is a perfectly elastic demand curve, a demand curve with a horizontal straight line shape. Okay, now we are coming to the another or the extreme case where the elastic demand curve is perfectly inelastic. Whatever may be the price comes down from P1 to P2 and then to P3, nothing happens to the quantity demand, it remains at O2. Okay, elasticity is 0. The degree of responsiveness of quantity demanded to changes in its price from when the price, when the price the changes in price we are recording from P1 to P2 to P3. See, we say that the price decreased, nothing happens to quantity demand, it remains at OQ. Okay, so in this vertical straight line demand curve T D D D, the quantity demanded of the commodity never changes with changes in its price. So demand curve is perfectly inelastic. This is an opposite demand curve compared to the previous one, which is so where the case was what we can say perfectly elastic demand curve. You can easily understand. Okay, both the perfectly elastic demand curve and perfectly inelastic demand curve. Okay, pretty perfectly elastic ഇതാണ്, പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇനലാസ്റ്റിക് ഇതാണ്. ഓക്കെ, നൗ റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക്. സോ റിലേറ്റീവിനെ താരതമ്യേന ഇലാസ്റ്റിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പ്രൈസ് എത്ര ചേഞ്ച് ചെയ്തോ അതിനേക്കാളും കൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് ചേഞ്ച്. പ്രൈസ് 10% കുറഞ്ഞു, ഡിമാൻഡ് 15% കൂടി, പ്രൈസ് 10% കൂടി, 10% 10% കൂടി, ഡിമാൻഡ് 20% കുറഞ്ഞു. So all those instances, the change in quantity demanded responses more compared to the changes in price. Price change ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു, quantity demand is change ചെയ്തു. So you can say that demand is relatively elastic. So I may give you an example. This is a perfectly elastic demand curve. Here elasticity is greater. Here it is, the elasticity is coming down. This is the perfectly elastic demand curve. Perfectly inelastic demand curve. So demand curve changes from perfectly elastic to perfectly inelastic. So നമ്മൾ ആ ട്രാൻസിഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് കണ്ടു, പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇനിലാസ്റ്റിക് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക്, ശരിയല്ലേ? ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാലോ ഇത് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇനെലാസ്റ്റിക്. സോ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ്സ്. ദിസ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്, ദിസ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി elastic, this is also about relative. What about this one? So this one is relatively inelastic, this is perfectly inelastic, this is perfectly elastic, this is relatively elastic, this is also relatively elastic. You can say that this is also relatively elastic, but this is relatively inelastic, inelastic, perfectly inelastic. So ആ ഡയഗ്രാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. സോ ഹിയർ ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് $20 കണ്ട് കുറഞ്ഞു, ഡിമാൻഡ് 10 14 40% കണ്ട് കൂടി. ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് 20% കണ്ട് കുറഞ്ഞു, ഡിമാൻഡ് 40% കൂടി. നമുക്ക് പറയാം ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് responses more than proportionally to changes in price. So we can say that the demand is relatively elastic. അപ്പോൾ ഞാനത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ആ ഡയഗ്രാമൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇനി കൂടുതൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, നേരത്തെ ഇപ്പോഴും പഠിച്ച. സോ ദിസ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ where demand is almost inelastic.
റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻഎലാസ്റ്റിക്, നമ്മൾ കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോട്ട് ഇൻഎലാസ്റ്റിക്, ഓക്കെ റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻഎലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ വെരി സേഫ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻഎലാസ്റ്റിക് ബട്ട് ദിസ് relatively inelastic, so your the price increases by 40%, demand what we can say decreases by 10%. ഓക്കെ, പ്രൈസ് 40% കൂടിയെങ്കിലും 40% കണ്ട് ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക്കാണ്, അത് 40%, ഇത് 40%. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, 40% കണ്ട് പ്രൈസസ് increased by 40%, ഡിമാൻഡ് decreases only by 10%. only by how much? Only by 10%. So that is why we call it as relatively inelastic. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇത്ര വില കൂട്ടിയാലും ഡിമാൻഡിൽ കാര്യവ്യത്യാസം വരുന്നില്ല, റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻഎലാസ്റ്റിക്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ next type of the fourth type of elasticity. Then we come to, you ask me a question, we have discussed a situation where the price, the quantity demand is inelastic to changes in price, the quantity demand is perfectly elastic to changes in price, the quantity demand is relatively elastic, the quantity demanded is or elasticity is what we can say relatively inelastic. And there can be a situation when the price of the commodity changes, the quantity demanded also changes proportionately. ഓക്കെ, 10% കൊണ്ട് പ്രൈസ് കൂടി, ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന 10% കൊണ്ട് കുറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പോൾ യൂഷ്വൽ ബന്ധം പ്രൈസ് കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ യൂഷ്വൽ ബന്ധം. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ദി ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് സേസ്. സോ ഹിയർ ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് റെസ്പോൺസസ് പ്രൊപ്പോർഷണലി ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൈസ്. Or in other words, when the price decreases by 10%, quantity demanded also increases by 10%, So in that situation, there is some sort of equal or proportional response by quantity demand to changes in price. We call it as unitary elastic. 1% changes in price, 1% changes in quantity demanded. 2% changes in price, 2% changes in quantity demand. So that situation is unitary. In that case, the demand curve will have a shape of a rectangular hyperbola. Remember, rectangular hyperbola when the elasticity of demand is unitary. The unitary elastic demand happens when a given change in price brings equally proportional change in quantity. For example, if the price decreases by 10%, demand also increases by 10%. Understand? There is negative relation between quantity demanded and price of a commodity according to the law of demand. So 10% price decrease should bring 10% price demand increase when the elasticity is unitary. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്തായിരിക്കും? റെക്ടാങ്കുലർ ഹൈപ്പോള, ലൈക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ the unitary elastic demand curve where the quantity demanded responses proportionately to changes in what? The price of that particular commodity. So we have covered the entire topic of elasticity of different degrees of elasticity, not about other topics, but different degrees of elasticity of demand. We have found initially that there can be a perfectly elastic demand, okay, perfectly elastic demand situation where your demand curve will be having a horizontal straight line shape. Similarly you can have a perfectly elastic demand or demand curve will be vertical straight line, relatively elastic demand curve which is more flatter, and similarly related inelastic demand which is more steeper, steeper and flatter is more elastic, steeper is less elastic. And similarly the last situation where we are having a unitary elastic demand curve or with a rectangular shape, where the quantity demand changes equally or proportionally to changes in what changes in the price of that commodity. Okay, so that is all about this topic, a topic which covers what different degrees of elasticity. Okay, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഷൻ എടുത്തോട്ടെ.